Hello, good evening. Welcome to another edition of the Immigrants Bridge Show, episode number 26. I'm Attorney B with the Bennett Law Center, and I'm so excited to be with you all here tonight. Tonight's topic is citizenship. What does it take to become a citizen of the United States? So, we're going to talk about that. I'm going to answer all the questions you've ever had about how to become a United States citizen. That's ultimate American dream, right? So tonight we're going to talk about that. Bienvenidos a toda la gente. Eso es la programa La Puente de los Inmigrantes. Soy la abogada B del Centro del Bennett Law. Hoy estoy muy feliz que usted está aquí conmigo. Vamos a hablar sobre las leyes de ciudadanía. So, si quería o si quiere hacer su ciudadanía, yo voy a hablar sobre eso. So, si tiene preguntas de eso, por favor, avisarme a sus preguntas. Y obviamente recuerda, si es su primera cita o primera vez con nosotros, por favor diga hola en los comentarios so yo puedo saludar a ustedes, okay? So, like I was saying, welcome everyone. Tonight we're going to be talking citizenship. It's such a wonderful, wonderful opportunity for many people here in the United States. And we're going to get right into that today. So remember, the only rule I have here is if you're new or if you're just joining in the show, pop into the comments and say hello so that I can say hello and thank you for being here. Hey, Miss Carol, nice to see you. Hey, Miss Dawn, nice to see you. Hey, Juan, how are you doing, my dear? Good to see you. I'm going to wait just another minute till about 7:05, and then we will jump right in. But in the meantime, if you have any questions, please go ahead and pop those questions into the comment box. I am going to log on my cell phone so we can go from there. And guess what, guys? Bennett Law Center, we have a YouTube channel. So if you ever miss any of these shows and you want to go back and you want to see those shows, they're all on YouTube now. I spent all of my weekend putting this together. So go on our YouTube page. Please subscribe. I think this morning I had like one person subscribed, but I'm trying to get to 100 by the end of the night. So if you can help me to do that, that would be fantastic. I am going to drop the link to our YouTube channel in the comment box. So all you have to do is to click on it and hit the red subscribe button. Okay, so let me go ahead and log in on my cell phone to the show. And then we will. Hey, Miss Nicole, nice to see you. Welcome. Here's my friend Arthur. Great to see you. Great to see you. Arthur says he missed me yesterday. I missed you too. I missed you too. And he says blue is one of his favorite colors. Yes, this is the color for Bennett Law Center. We love royal blue for a lot of reasons. And someone said that lipstick. Ooh, so this right here is my lipstick. I got it as a Mother's Day gift from my very fashionable sister in Miami. It is Fenty Beauty by Rihanna, and the color is called Violet Fury. So it's more, the light makes it look blue, but it's actually purple. Mwah. Hey, Miss Charlotte, it's nice to see you. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre la ciudadanía. So cualquier pregunta de ciudadanía tiene, por favor, pone en los comentarios. Una de las cosas es que en Bennett Law Center finalmente tenemos un YouTube channel, un channel de YouTube. So, por favor, necesitamos personas para le gusta nosotros página en YouTube. So, yo voy a buscar para que ustedes pueden subscribe to nuestras channel, okay? So YouTube, give me 1 second. I'm going to find it and
make sure that I put it in the comment box. So yo voy a poner el link en los comentarios y usted puede subscribe. Oh, ahora tenemos 57 personas que le gusta la página. Cuando tenemos 100, yo puedo tener más beneficios en YouTube. So voy a poner aquí. Ok, so todos los programas, suscribir es la palabra. So espero que ustedes puedan suscribir a nuestra página. Ok, so I went ahead and I put it in the link. So please go ahead and subscribe. We're trying to get to 100 by the end of the night. Hola María, mi bonita cliente. ¡Mua! Bienvenidos. So vamos a hablar de la ciudadanía. Ok, so, esas son las reglas. Tiene que tener, para aplicar por ciudadanía, tiene que tener residencia por al menos tiene que tener su residencia por 5 años. Ok, so the first thing to know about getting your citizenship is that you actually have to be a green card holder generally of about 5 years. So here are the other requirements. Hola, Carol. Hola, Melissa. Hola, Consuelo. Bienvenidos a todo. Welcome, welcome. So first of all, you have to be at least 18 years old. Okay. So tiene que tener al menos 18 años cuando comienza su solicitud por su ciudadanía. Número 2 es que tiene que tener su residencia por al menos de 5 años, ¿ok? Pero personas que están casados con ciudadano y obtenía su residencia por ciudadano, entonces solamente tiene que tener su residencia por 3 años. So, si está casado con ciudadano, es 3 años, no 5. So the second rule is that you have to be a green card holder for at least 5 years. But if you got your green card based on your marriage to a United States citizen, at that point, you don't have to do the 5 years wait. You only have to wait 3 years. So it's great if you are married to a U.S. citizen and got your green card through that citizen. It's only about 3 years instead of 5. But normally it's 5 years. Hola, Lisbeth. Hey, Miss Yesenia, nice to see you. Hey, Omario, that's my nephew. Nice to see you. Welcome. Now, the next rule is that you have to have continuous residence in the United States for at least 5 years. So, you know, not only do you have to be a green card holder, but you actually have to live in the United States for at least 5 years or 3 years in the case of a U.S. citizen spouse. So, la próxima es que tiene que tener su residencia y está viviendo en los Estados Unidos por al menos 5 años antes de aplicar por su ciudadanía. Obviamente 3 años si está casado con ciudadanos. So, no es solamente que tiene su residencia, es que tiene que vivir aquí en los Estados Unidos con la residencia por al menos 5 años y por esposo o esposa que es ciudadano es 3 años. Hey, Mr. Linton, it's nice to see you. Hey, Tracy, nice to see you. Thank you both for tuning in. We're talking about how to become a citizen of the United States. So the next rule is that you have to be physically present in the United States for at least 30 months out of that 5-year period. Okay, so I know that a lot of times people have their green cards and they go back and forth to their home country. But when it comes to citizenship, you have to prove that you have at least
30 months, which is about 2.5 years of the 5 years living here in the United States. So, en otras palabras, es que el próxima cosa es que tiene que vivir y ser físicamente aquí en los Estados Unidos por al menos 30 meses de los 5 años antes de aplicar por su ciudadanía. So, yo sé que personas que tienen residencia quieren ir y venir a sus países, pero la regla es que tiene que tener 30 meses, 2 años y medio de los 5 años aquí viviendo en los Estados Unidos. Another rule is that you have to have lived in your area where you're filing the application for at least 3 months. So, if you move from a state and you want to file for citizenship, you got to live at least 3 months in that state in order to apply in the new state of residence. So, otra cosa que tiene que tener en mente es que tiene que vivir en el estado que va a aplicar por su ciudadanía por al menos 3 meses. So, por ejemplo, si usted mover de un estado a otro lugar, tiene que esperar al menos 3 meses antes de aplicar por la ciudadanía. Okay? Hey, Miss Sandra, nice to see you. Bienvenido, Sandra. So that's another thing. Also, you have to be able to read, write, and speak English, and to be able to be knowledgeable about U.S. history and government. Okay, so that's what they're talking about, the test. So everyone that's usually thinking about citizenship, they're like, oh, I know I have to take the test. Well, the actual requirement is the ability to read, write, speak English, and to have a basic knowledge of U.S. history and government. So that's where the test comes in to see if you actually can read, write, or speak English. And I think a few days ago, I talked about some exceptions to that rule, and I will talk about those exceptions shortly. So, en español, otro requisito es que tiene que puede leer, escribir y hablar inglés, ¿ok? Y también tiene que saber básicamente más o menos la historia de los Estados Unidos y el gobierno. So, la mayoría de la gente sabe de esos requisitos porque eso es como el examen de ciudadanía. Ellos quieren saber si usted puede leer inglés, escribir inglés y hablar inglés. Hay pocas excepciones a esa regla y yo voy a hablar sobre eso también. Finalmente, tiene que demostrar que ustedes son personas de carácter buen carácter. Y usted puede soportar la Constitución de los Estados Unidos. Ok, so eso es algo muy serio, so yo voy a hablar en más detalles también. So the final requirement is that you have to demonstrate that you are a person of good moral character and you're willing to support the principles of the Constitution of the United States, meaning you're willing and able to take the oath that you're swearing your allegiance to the United States. Hello, Alicia. It's nice to see you. Welcome. So what does good moral character means? It means that you have to prove that you're a good person. So they're going to be asking about your tax history. Were you filing your taxes? Do you owe any taxes to the United States government? Are you paying your child support? Are you behind on child support? What is your criminal history? If you had an arrest during that 3 or 5 year period, good moral character's out, you probably should not apply for citizenship. So they usually focus on the 5 year period
immediately preceding when you apply for citizenship. But even if you have a crime that was committed outside of the good moral character period, the 5 years, they can still go back and look at that. So at the Bennett Law Center, whenever we have a citizenship case and we think that good moral character might be an issue, we definitely put together a big packet showing that the person is a good moral character and that they have reformed since the time of the criminal arrest or the conviction. Hola, Lorenzo, bienvenidos. So, para demostrar que una persona es de buen carácter, una buena persona, tiene que tener algunas cosas en mente. Primeramente, ellos están mirando si está pagando taxes o si debe impuestos a los Estados Unidos. Eso puede afectar mal su aplicación. Pero si tiene plan de pago con el IRS, eso y está pagando, eso está bien. So just one clarification in English that I just said in Spanish, even if you are behind on your taxes, as long as you are able to show that you have a payment plan with the IRS and you are paying on those taxes and the payment plan, that will not affect your case at all. Otra cosa que ellos están chequeando es si ustedes debe apoyo de los niños. So, definitivamente usted no es buena persona si no está pagando los child support, los apoyos de los niños. So, ellos están chequeando eso también. Otra cosa ellos están chequeando es si tiene arrestos o convicciones contra la ley. Ellos, si tiene un arresto o convicción en los 5 años antes de su aplicación, probablemente ellos van a negar su caso, ¿ok? So tiene que ser limpio por al menos 5 años antes de aplicar. So en mi oficina, si una persona ir para una consulta y dice que abogada, yo quiero hacer mi ciudadanía, pero yo tengo un arresto hace 2 años, yo no voy a tomar el caso porque ellos van a negar. Esa persona tiene que esperar al menos 5 años más antes de aplicar por ciudadanía. Pero si no tiene arrestos en los 5 años, pero tiene arrestos antes, quizás 10 años, 15 años, 12 años antes, ellos también pueden mirar a eso. So, normalmente en Bennett Law Center, cuando tenemos clientes que pensaba que ellos probablemente tienen problemas con eso, lo que hacemos es preparar un paquete muy grande explicando cómo la persona está bueno. So, podemos demostrar que no tiene ningún arresto por 15 años y está pagando los taxes, está trabajando, cuidando a la familia. Eso es evidencia que podemos en el paquete. Porque estamos pensando cuando tenemos la cita final. So, esos son más o menos los requisitos para hacer ciudadanía. So, ¿alguna persona tiene preguntas por mí? Hey, Miss Daphne. Does anyone have any questions about what I have said so far? You got to be at least 18. You got to have your green card for at least 5 years or 3 if you're married to a United States citizen. You have to have lived in your jurisdiction for at least 3 months. You have to continuously reside in the United States and be physically present for at least 30 months, about 2.5 years out of the 5 years. You also have to be able to read, write, and speak English during the 5-year period. And you have to demonstrate that you are a person of good moral character, meaning that you're caught up on your taxes or you have a payment plan with the IRS, you're not past due on child support, you have no criminal convictions or arrests within the 5 years, and things like that. So good moral character, that's definitely a big thing for them to grant you your citizenship. Hey, Miss Christine. So those are just a few things
about citizenship in general. Hola Maria, bienvenidos. So do you guys have any questions about that? Okay, so let me tell you about some of the exceptions to this. Remember, I said you need to be able to read, write, or speak Spanish. I'm sorry, English. There are some exceptions to that rule. So, for example, if you are 50 years old when you file and you've had your green card for at least 20 years, you get to take the test in your language. If you're 55 years or older and you've had your green card for at least 15 years, you can take the test in Spanish as well. So that is the exemption of the language requirement. You still have to take the test, but it will be in your own language. So, bienvenidos, Miss Marina. So, en español es que hay algunos perdones del requisito de tener, para que tiene prueba que usted puede leer, escribir y hablar inglés. So, hay dos excepciones. Número uno, la persona tiene que tener 50 años cuando aplica por ciudadanía y tiene al menos 20 años con la residencia aquí en los Estados Unidos. So es 50 edad y 20 años con residencia. También otra excepción es si la persona tiene 55 años cuando aplica por ciudadanía y tiene residencia por 15 años. ¿Ok? So eso es la regla 50, 55 y 15 años. So eso es una exempción de la lenguaje, no del examen. So todavía esas personas tienen que tomar el examen, pero el examen es en su lenguaje, no en inglés. La única persona que puede tomar el examen en su lenguaje y un examen muy cortito, como 10 preguntas, es personas que tienen 65 años o más y tienen residencia por al menos 20 años. So, eso es exempción de la lengua y del examen normal. Ellos solamente tienen que estudiar 10 preguntas, no 100. ¿Ok? So, esos son dos excepciones muy buenas. Hello, Maurice. Welcome, welcome. So the last bit of that I said in Spanish is that so the language exemption is if you're 50 years old and have lived here with your green card for at least 20 years, or if you fall into the 55, 15 exemption, they still have to take the test, but in their own language. But if you are 65 years or older and you have had your green card for at least 20 years, then you get to get the shorter version of the test. Okay, so these people, instead of having to study 100 questions for these elderly folks, they only have to study 10 questions. So much, much easier, and it's in their language. So it's a wonderful exception to help those who are a little bit older in age. Hey, Jessica, nice to see you, honey. How are those bambinos? Another exception is people with medical disabilities. So there may be people who have some kind of disability or mental impairment or sickness who just cannot take the test. They have to file a medical certification of disability, and a doctor has to fill that out. Their doctor has to fill that out. If immigration finds that they have some kind of medical issue, then at that point they will exempt them from having to take this exam. So one of the cases that automatically comes to my mind is a guy I had a few years ago. I just got kicked out. Okay. A guy that I had about 3 years ago. No, not 3 years ago, probably 5, 6 years ago. He could not speak. He never spoke since he was a child. So, of course, he can't
He had some other mental issues, so his father was able to apply for citizenship for him, and we were able to work with his doctor to get the exemption. And of course, his father stood in for him at the interview, which was wonderful. And unfortunately, this young man could not take the oath, because he couldn't talk. So his father was able to do that because he got the exception. So it is possible. Just because you don't want to study and you're forgetful, you're probably not going to qualify for a disability exception. So I have a lot of people trying to say, can I do this? Probably not if you're not diagnosed with a specific condition that impairs your ability to take the test. So don't even try it. So eso fue mucho. So yo estaba explicando otra excepción si una persona tiene una disabilidad medical que prevenir a ellos a tomar el examen. So si una persona tiene una disabilidad, entonces y el doctor de ellos puede certificar que ellos tienen ese problema, esa enfermedad, y ellos no pueden tomar el examen. Entonces, inmigración va a decir, ok, no tiene que tomar el examen. Eso es actualmente raro. So, si una persona dice que, oh, abogada, yo no puedo recordar nada, estudie, pero olvida todo, salí de mi mente, ¿puedo tener esa excepción? Probablemente no. Tiene que tener un diagnóstico de su doctor que dice que la razón que no puede tomar el examen es por una disabilidad. So, un caso que yo siempre va a recordar es un hombre que él no podría hablar. Y también él tenía otras disabilidades de aprender y todas esas cosas, muy documentado por el doctor. So, la papá podría dar la información a inmigración, y porque ese hombre no puede hablar, el papá podría tomar el juramento por él. So, cosas así ellos pueden tener, no tiene que tomar el examen. Eso es una excepción de esa parte de la ley de ciudadana. Okay, so I have some questions. Great. Let me look and see. So Tracy wants to know a little bit more about how do children automatically become citizens through their parents, right? Is that what you're asking? So I will definitely get to that, but that's kind of another topic that I was going to cover after the basic session. So I'm going to get back to that. So hold your horses, Miss Tracy. So la pregunta es si, cuando un hijo puede obtener ciudadanía bajo de los padres. So actualmente eso es un tópico que yo voy a cubrir, pero un poquito más después de esa información básica. Let's see. Juan is asking about, what about debts collection, poor credit score, hospital bills? Can that affect someone who wants to get citizenship? Generally, at least right now, those things are not questions that are asked on the application for citizenship. If it somehow comes out in the course of the interview, that might have some negative effects on the citizenship. So it can, but it's usually unlikely because it's not one of the questions they ask for citizenship. Now, for a green card, on the other hand, those are questions they are asking and wanting proof of debts, credit score, and that kind of thing, but not at the point of citizenship. That's a great question. So Juan está preguntando de que si la persona tiene, debe muchas cosas, tiene mal credit, tiene biles que no ha pagado, si eso puede afectar la ciudadanía. So, normalmente la respuesta es no, porque esos no son preguntas en la aplicación por ciudadanía. Pero si
eso, ellos hacen preguntas durante la entrevista, entonces sí, eso puede afectar, pero en general, eso no va a ser, no va a afectar la aplicación del carácter bueno. Ahora, esos son preguntas para obtener residencia. Eso es algo nuevo por la nueva ley en febrero. So, si está aplicando por residencia, eso ellos van a tomar en mente. Miss Patty is asking, how many times can you take the test? Do you have to pay every time you retake it? The answer is you have two chances of taking the test. So, of course, the first time around is one time. And if you don't pass at that time, then they'll give you a second exam and a second chance to take it. If you don't pass at that time, your application gets denied and you have to apply again and pay again, unfortunately. So, it's two times. So, la pregunta es, ¿cuántas veces puede tomar el examen de ciudadanía? Y si tiene que pagar todas las veces que tiene que tomar el examen. So, la respuesta es que ellos dan dos chances. So, obviamente, su primer chance, su entrevista inicial, si no pasa en esa vez, entonces ellos van a dar otra oportunidad, otra cita. Si no pasa la segunda vez, entonces ellos van a negar su aplicación por ciudadanía y usted tiene que aplicar otra vez y pagar otra vez. So, la respuesta es dos veces. Hey, Miss Nieves, nice to see you. Okay, any other questions about citizenship that I can answer? Hey, Attorney Sonia, nice to see you. Hey, Miss Rona, nice to see you. I think I missed some questions. But let me go ahead and talk about one of the topics I had on for tonight. So I am talking about people who qualify after February 2001. I am definitely not talking about anyone from before 2001. The laws of derivative citizenship are very complicated, and you actually have to go back to the law that was in place at that time. So I am not talking about that. I am talking about the newest law, which became effective in February of 2001. So in order to derive citizenship through a parent, the child must have at least one parent who is a US citizen by birth or naturalization. The child has to be under the age of 21. 18. The child has to have lawful permanent resident status, and the child is residing in the United States in the legal and physical custody of the US citizen parent. So let me say that in Spanish, and then I'm going to break it down. Okay? So yo quería explicar cómo los hijos pueden obtener ciudadanía bajo de un padre. La ley de esa parte de ciudadanía es muy complicado, muy complicado, ¿ok? So, yo solamente estoy hablando de las leyes después de febrero 2001. Las leyes antes son muy complicado, tiene que buscar la ley en ese tiempo. So, por favor, recuerda que yo solamente estoy hablando de la ley después de febrero de 2001. ¿Ok? Si tiene un caso antes de 2001, definitivamente necesita abogado porque la ley es muy complicado. So, en general, el hijo tiene que tener un padre que es ciudadano por ciudadanía o porque la persona nació aquí en los Estados Unidos. También el hijo es
bajo de la edad de 18 años. El hijo tiene que tener residencia y el hijo tiene que vivir en los Estados Unidos en custodia física y legal del padre que es ciudadano. Eso es mucho y yo voy a explicar en más detalles en inglés y después yo voy a explicar en español. Let me see if I had any questions. Hola, Areli, nice to see you. So the child has to have at least one parent, including an adoptive parent, who is by birth a U.S. citizen or through naturalization. So that is self-explanatory. Both parents don't have to be citizens, just one parent. Okay. The child already has to have a green card. So if the child is here undocumented, even if you have a parent that is a U.S. citizen, you cannot get citizenship under that because the child is not does not have a green card. So let's be clear. This is only for kids that have green cards that are under the age of 18. So in the case if the parent naturalizes, the kid would have had to be less than 18 years old when the parents naturalized. If the parent naturalized when the kid was 18 and a half, 19, 20, they cannot get citizenship under this section of the law. So it's important when the parent gets their citizenship. And finally, the child has to be residing in the United States in the legal and physical custody of the U.S. citizen parent. So for example, if you have parents that are divorced and the kid is living with the non-US citizen parent and that parent has custody, then of course the child will not qualify. So again, there are some nuances here that the kid has to be living with and the parent has to have physical custody of the child in order to make it work. So as you can see, getting citizenship under a parent, there are lots of requirements that need to be made. And I would 155% encourage you not to do this process on your own. I want to be clear that if you're applying for this, you can only apply for this one time. One time. So if you don't do it correctly and it gets denied, you're going to have some issues. Now, they do allow you to appeal and try to reconsider and all that. But wouldn't it be better if you get professional advice and professional help before you mess it up and then have to have a lawyer go back and try to clean it up? So I really always recommend that you get an attorney to make sure that all of these requirements are met and documented. Okay? So ahora en español yo voy a explicar en más detalles. So el hijo tiene que tener un padre que es ciudadano porque nació aquí o porque obtenía ciudadanía por naturalización. So lo que es importante es que el hijo ya tiene residencia. ¿Ok? So, por ejemplo, si un hijo tiene un padre que es ciudadano, pero el hijo es indocumentado, esa persona no cualifica bajo de esa ley para obtener ciudadanía. So, el hijo tiene que tener residente permanente y tiene que tener un padre que nació aquí o tiene ciudadanía. También para hijos que el padre tiene ciudadanía, que no nació aquí, es importante que el padre obtener la ciudadanía antes del hijo tiene menos de 18 años. So, por ejemplo, si el hijo tiene residencia, tiene padre que tiene ciudadanía, pero el padre tiene ciudadanía cuando el hijo tiene 18 y media o 19 años, entonces esa persona no cualifica bajo de esa ley. ¿Okay? También el hijo tiene que estar en los Estados Unidos en la custodia legal y física del padre que tiene ciudadanía.
So, en caso de un divorcio, si el hijo está viviendo con el padre que no es ciudadano y la otra persona tiene custodia, entonces ese hijo también no puede arreglar bajo de esa ley. So, la ley para obtener ciudadanía bajo de padres es poquito complicado. So, es mi aviso que no aplica solo. Es mejor para tener aviso profesional y tiene un abogado que puede aplicar um, para asegurar que usted tiene todos los requisitos y tiene documentación para demostrar que tiene los requisitos. So, un punto muy importante, esa aplicación puede aplicar solamente una vez en toda su vida. So, imagino si el caso está negado, va a tener problemas porque solamente puede aplicar una vez. Eso es la razón que estoy diciendo. Es mejor que tiene abogado que puede ayudar con esa ley de ciudadanía. Después, aunque no podemos aplicar de nuevo, podemos apelar el viejo aplicación, pero obviamente es más complicado. One final point about getting citizenship through parents. Now, a lot of people are like, well, I can just apply for the passport and that will be proof that my child is a US citizen. We don't want to go through this process. We want to just go ahead and apply for the passport. I absolutely do not recommend that. Number one, there is no paper trail. So if you jump from green card to US passport, there is no paper trail to show how you got to that passport. So in case of any problems, you have no proof of how you became a US citizenship. When you get your citizenship through the process that I just described, you will actually get a certificate of citizenship. That will always be your proof, just like everybody else who gets the oath ceremony and get a certificate. So once you have that certificate, then you go ahead and apply for the passport. So I also get people who went ahead and applied for the passport. Now you have the passport agency asking you to prove all of these things anyway. And it's very hard to follow up with them and it's very frustrating. So I personally do not recommend it. I recommend you actually go through the process and you get your citizenship certificate and then you apply for the passport. So, el final punto de esa parte de la ley es que es mi recomendación que la gente no simplemente aplica por un pasaporte americano. So, sí, es posible que no aplica para obtener el certificado de ciudadanía y ir inmediatamente a pasaporte americano. No, yo no recomiendo eso porque no hay manera para demostrar cómo usted obtenía su ciudadanía. Ahora tiene pasaporte americano, pero no tiene ninguna prueba a cómo usted cualifica. So, es mejor para ir bajo del proceso, tiene su certificado, eso es su prueba por toda su vida y el certificado es casi exactamente lo que recibí otras personas que obtener ciudadanía. So, cuando tiene eso, puede demostrar a la oficina de los pasaportes que usted es ciudadano. Yo tengo muchas personas que aplica directamente con la oficina de pasaportes y ellos tienen muchos problemas demostrando que la persona es ciudadanía. So, es un dolor que no me gusta. So, yo siempre recomiendo que las personas aplica por certificado de ciudadanía. Hey, Miss Maggie, nice to see you all the way from Connecticut. We are praying for Pete and his recovery. Okay. Hey, Lindsay, nice to see you. I think we have a
few questions. I can only take a few questions. I know I've been talking for a long time, but we've almost been at this for an hour. Okay, I have a question. If a person has a child that is an American citizen that is 18 years old, when can she apply for a family member, such as a parent or sibling? The answer is you have to be at least 21, not 18, in order to file for a family member, including a parent or sibling. So la pregunta es si una persona tiene 18 años y es ciudadano americano, si esa persona puede pedir a su papá o hermano o hermana. La respuesta es simple. Persona que tiene 18 años no puede pedir a nadie. Tiene que tener 21 años de edad para pedir un padre o madre o hermana o hermano. Arthur, I'm not sure I understand your question here. Okay, I think I kind of understand. The question is if someone is legally married, but they're outside of the United States, or they're legally married, but they are separated from their spouse, they have a US citizen child, can the child only petition for one of the parent? Absolutely. There is no requirement that you need to apply for both parents at the same time. So I hope that I understood the question, but they don't have to file for both parents at the same time. They can file for one or the other or both or neither. So la pregunta es si hay dos personas que están casados pero separados, ¿ok? Y ellos tienen hijo americano que quiere pedir. La pregunta es si el hijo americano tiene que pedir a los dos padres o él puede pedir uno y no el otro. Y la respuesta es sí, no hay una regla o que dice que tiene que pedir a los dos padres al misma vez. So, si solamente quiere pedir la mamá, tiene la opción. Pero recuerda que tiene que tener 21 años, al menos 21 años para pedir un padre o madre. Let's see if I missed anyone. I think I did miss one. So Rosanna has a question. She left her country because of political and racial problems there. She has a pending I-130 since 2017. Is there anything she can file for and stay legally? This is definitely a question that is better suited for a consultation. The reason is usually I-130s do not take 3 years. So that's a little bit odd to me. Also, I need to understand more about who was the person who filed the petition for you. There's a lot going on here. So there probably is a way for you to stay here, but there's a lot going on there. So I think this question is way too specific. So I can't give you an answer. But if you are interested, we can drop our telephone number in the comments so that you can make an appointment with us so that we can really dive deeper into this question. But that's a great question. So, la pregunta es, una persona que está aquí probablemente pidiendo asilo porque hay problemas políticos y ellos no pueden regresar a su país y ellos tienen una petición pendiente, pero desde 2017. So, la persona quiere saber si hay posibilidad para arreglar. La cosa es que probablemente, pero eso es demasiado específico.
So, es mejor para tener una consulta por una pregunta así, ¿ok? Porque inmediatamente estoy pensando, 3 años, eso es mucho tiempo para tener una petición pendiente. También yo no sé si la persona que pide es hijo, es esposo, no sé. So, probablemente es mejor si la persona hace una consulta porque normalmente bajo de esas circunstancias puede arreglar y quedar aquí en los Estados Unidos, puede también obtener un permiso de trabajo. So, en los comentarios hay el número de la oficina y espero que usted darme una llamada. So, podemos hablar en más detalles y más privado sobre los asuntos de su caso. Lindsay threw in a question at the end here. Is that only if that child is a U.S. citizen? Lindsay, okay, can you rephrase that question? Because I am not sure I understand what you're asking. So, was this information helpful, guys? Did you learn something new? If you learned something new, drop it in the box. Let me know what you're learning. This way, I can keep working on putting on shows that will really give you good information about the laws as it relates to specific topics. Tomorrow, we will be talking about, in honor of Memorial Day, we will be talking about cases related to military personnel. So that should be a great show if you're here undocumented. Um, there may be options if you have a spouse or child that is in the military. So definitely join us tomorrow. It's going to be a great show, and there's lots of information to share with you. So estoy diciendo que si, dígame si esa información es bueno por ustedes, si ustedes aprender algo de las leyes de ciudadanía, porque estoy siempre pensando, ok, ¿qué programa yo puedo hacer? ¿Qué puedo, qué información puedo dar a ellos que es interesante y información que ellos quieren saber? So, dígame en los comentarios si la información es bueno por ustedes y ustedes aprender algo de ese programa hoy. Mañana, por el día de recordación, I think I learned that last week, that new word. Vamos a hablar sobre casos de personas que tienen familiares en las Fuerzas Armadas. So, va a ser mucha información. So, si usted tiene hijo en las Fuerzas Armadas y usted está indocumentado, oh my God, ese programa es por ti. Si tiene esposo, esposa, hijos, hijas en las fuerzas, definitivamente mañana ustedes quieren ir en la programa. Ok, última pregunta. Okay, so I think what Lindsay's question is, if the child is a US citizen that was born here, can they apply for their parent? Is there an age limit? So, yes, just like what I was saying, there is an age limit. A US citizen can only apply for a parent or sibling if they are over the age of 21. So that also addresses Miss Maxine's question about siblings. The US citizen has to be at least 21 years of age to make those petitions. That's the age of adulthood in the world of immigration, not 18. So la pregunta es si una persona, como yo explica antes, que si un hijo nacía aquí, la edad para que ellos puedan pedir un padre o un hermano o hermana es 21, no 18. ¿Ok? So, para pedir, tiene que tener 21 años. ¿Ok? No 10 años. La edad de mayor de edad en los ojos de inmigración es 21, no 18 como, en los Estados Unidos. Okay,
So thank you all very, very much for tuning in to episode 26 of the Immigrants Bridge Show. We're going to be back tomorrow talking about military-based cases. And Friday, we are going to be talking about oh no, we're going to be partying. I'm going to be jerking some chicken in my backyard, and we're going to be talking about immigration. Now, if you missed the early part of the show, I shared with everyone that the Bennett Law Center has a YouTube channel. So please promise me that you'll go on to our YouTube channel. I just dropped it in the comments. Can you go there and subscribe? I'm trying to get to 100 subscriptions by the end of tonight. So I think I am at about maybe 57. So please go and subscribe to our YouTube channel, share our channel with other people, because we're going to be dropping lots of information. For right now, I just have all of the shows that we've done. So if you've ever missed anything and you want to go back and watch, that information is going to be there. So please share our YouTube page, share our Facebook page so that we can present all of this great information to a lot of other people. So en español estoy diciendo buenas noches, gracias por su tiempo. Mañana vamos a regresar con un programa específicamente por personas que tienen familiares en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo puede arreglar en esa manera? Yo voy a explicar. Y viernes yo voy a cocinar aquí con el pollo jerk de Jamaica. So, eso es como un barbecue de Memorial Day. So, eso es viernes, la hora feliz. So, por favor, recuerda. También, si usted está aquí y no escucha las cosas que hablar cuando comienza el programa, tenemos un channel de YouTube, ¿ok? De Bennett Law Center. So, yo pone un link en los comentarios. Si usted puede suscribir a ese channel, eso es una bendición. Estamos tratando de obtener como 100 personas con suscripciones. So, por favor, compartir con sus compadres para ayudar. Podemos obtener 100 al fin de la noche, ¿ok? So, gracias por su tiempo y nos vemos si Dios permite.